ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਿਸਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਰਾਥਨ 40 ਆਵਰਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਾ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਟਸ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਰਹੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਇਨ ਪੀਲ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ ਡਸਕ ਟੂ ਡਾਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲੂਗਾ। So we can accommodate those that can't come during regular business clinic hours. So ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ overnight clinic, we're trying to target them and make it easy ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ for vaccines. ਤਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ for first dose, and second dose ਤਕਰੀਬ around 50% of the population is now vaccinated with their second dose. So it's exciting. ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 12 ਤੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yeah, you know, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ overnight, we're trying for 2400 overnight, and ਪੂਰੇ ਮੈਰਾਥਨ 7 ਵਜੇ, so 7 AM today, ਕੱਲ ਨੂੰ evening ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਗਾ clinic, we're trying to target around 12,000. So that's a huge number, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ community 'ਚ need ਆ, so we should be easily able to hit that target. ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ mRNA ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਟ ਮੋਡਰਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? You know, ਇੱਦਾਂ ਦੇ there is vaccine shopping happening. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੇ ਹਜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਰ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦੈਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ID ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, you are also eligible to get that vaccine. Even if you're right now in Peel, you're eligible. So ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਮੋਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇਮਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ mRNA is identical, it is the same. ਜਿਵੇਂ ਕੋਕ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਮੋਡਰਨਾ ਐਂਡ ਫਾਈਜ਼ਰ। ਰਿਸਕ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, those are people that are coming in with one dose or they're unvaccinated. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, you will be safe and protected. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੇਮਸ, this is not a new thing. ਇਹ ਬਹੁਤ for decades and decades this is a common practice. So ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੀ ਆ। It doesn't matter, right? You're safe. Same thing with your vaccine.
ਯੂ ਆਰ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਯੂ نو ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 3 ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਈ? not because of homeopathic but because of vaccination ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ। So get the vaccine as soon as possible. If you have questions, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Do your research from credible sources. Do it from the website. Do it from us. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ questions ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। The phone number to call us is 905 791 5202। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ at any clinic, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ clinics ਆ and some of them run from 7 AM to 11 PM, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ clinics ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Everything is on our website, peelregion.ca/COVID-19 vaccine. ਜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ 12,000 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਨ, ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? Absolutely, yeah. You know, we can have more of these events, but ਕਈ ਹਜੇ ਸਾਡੇ events ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ next week ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we have a transportation event। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Uber, taxi, truck ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ international center on July 17th and 18th from 1 PM to 8 PM. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ, because we know there's transportation, ਕਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। At International Center you can bring your truck, you can bring your courier truck, and there's parking to get vaccinated. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। Thank you. ਇਹ ਸਨ ਲਿਸਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, what you would like to say about this whole vaccination program, and it is successfully going on, so what you would like to say about that? Yeah, no, I think our community, especially people in the region of Peel, we've almost administered 1.9 million doses of vaccine. That's a lot of vaccines for first doses and second doses, and we're excited. Our community's out. We're seeing people are coming to our clinics, and everybody wants to get back to some type of normality, visiting their families, friends, hanging out. You know, we opened up in step 3. We need to ensure that everybody continues to get vaccinated, because if not, we could go back into step 2 or even to lockdown. So we want to make sure there is no excuse for people not to get vaccinated. Everyone's eligible. If you've had your first dose between 28 days, you're eligible for your second dose. We have enough vaccine. We have enough appointments. It wasn't like what it was back in March and April where people could not get appointments. Now there's appointments and everybody's eligible. So, the last question which I would like to say you, Paul, that the people who are not ready to get the vaccination for the second dose or for the first dose, what you would like to say them that they should come over here? Like, you are accepting the walk-ins also, right? Appointments also and the walk-ins also. So the people who doesn't have the appointment, they can also come here. ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ vaccination ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Sir, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? What you would like to say about that? Yeah, so even for this event tonight, people from 2 AM to 6 PM can walk in. You don't have to have an appointment. And really, I know people are still confused, and or they don't believe in it. And really, COVID is real. We've lived it for 18 months. So would you rather get a vaccine and have mild symptoms or side effects, or would you rather get COVID? COVID is very serious. And we've seen, millions of people die in the world. And we have the luxury being here in Canada where we can get vaccinated. So there's no reason that you should not get vaccinated. It is safe, it's effective, and it'll prevent you from getting COVID. Thank you so much for talking with us. Thank you very much. ਇਹ ਸਨ ਪੌਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੁਬਾਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੇਫ ਮੈਕਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਥੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। Welcome, Mayor Patrick Brown. Well, it's great to be here at the Save Max Soccer Center for this massive vaccination effort. 40 hours straight of people getting their vaccines. It's beautiful, and nothing makes me more excited to know that our community is being protected. Vaccines pave the way to get back to normal, so that loved ones can hug each other and be together, and we can get back to normal as a society. So this is beautiful to see, people getting first doses, second doses. And for those watching at home, you can come. You don't need an appointment tonight. And it's the best way possible if you haven't had your vaccine or second dose to protect your friends, family, and community. Mr. Patrick Brown, I just want to ask you that this is the second time which the initiative taken by the Peel region. First of all, they have also taken the initiative that they have already started this program earlier also, where they have targeted a lot of people to get vaccinated. This is the second time. So what you would like to say that a lot of cases are there in Peel region, but still now 22, 23 cases are coming out in Peel regions. That's appreciable. So what you would like to say about that? Well, it shows that vaccines are working. You know, we've seen case counts go down to incredibly low levels, and don't forget, this is not like last year when we had, you know, a wave and then we had a small climb down. We had a huge climb down. At one point, you know, Ontario was seeing 4,000 or 5,000 cases a day, and in Peel we're seeing 1,000 plus cases. To see that climb down to the extent that it is now shows that vaccines and the sacrifices the public have made a huge difference. But we want it to last. That's why we need more people to get vaccinated. We really want to get back to normal, and so we have great numbers now, but if we want it to last, we need more people to get vaccinated, and that's why we're having this all-night vaccination clinic. It's an opportunity for people to come at any hour to get vaccinated. Patrick Brown, the next question is, there are a lot of people, even the youngsters also, they're not coming out for the first dose or the second dose. They're not coming out. So what you would like to say to them? Well, I think the vaccination numbers for young people are going up. We had a great push. They need to continue to go up. Obviously, it's been a shorter period in which those 12 to 18 have been eligible to get vaccines. But I'm confident that our youth in Peel region understand that they can be carriers of the virus, that they can spread it to vulnerable loved ones. And for everyone that cares about their friends, their family, their community, the only responsible choice is to get vaccinated. So I have already noticed, and we have already noticed, that Mayor Patrick Brown has always raised voice if anything happened in the Peel region, especially in the Ontario also. You have already demanded a lot of time that this is the perfect time that Ontario should go to the stage 3, and it is going to be happen now. On 16 July, Ontario is going to be in the third stage. But still there are restrictions which is already done by the Dr. Moore. So what do you like to say about that? I think the transition into stage 3 is appropriate. I think there are significant changes from step 2 to step 3 that really shows the public that their sacrifices have made a difference, that their getting vaccinated has made a difference. And it is gradual. That's the advice of public health. So, you know, I'm very comfortable with the pace that we're going from step 2 to step 3. I think it's certainly premature to be talking about what step 4 is. There's not even a description of it. I'm just excited that we're only days away from step 3. So the last question is, what you would like to say about the Peel region people who are not yet vaccinated. So what you would like to say about that? Well, unfortunately, if you're not vaccinated, unfortunately you are enabling a health crisis to continue. And so if you love your city, if you love your country, get vaccinated. This is largely, if you look at the hospital, becoming a crisis of the unvaccinated. If you look at where the hospitalization is and the fatalities, they're amongst the unvaccinated. So not only is it a risk to yourself,
but it puts tremendous strains on the healthcare system. And so, like I said, the responsible thing is to trust science, to trust our dedicated medical professionals, to trust the physicians who have dedicated their lives to protecting us. And they're unequivocal and passionate that this is what is needed to protect our community. Thank you so much for talking with us. ਇਸ ਸਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। Welcome, Dr. Lawrence Law. Thank you very much for having me. I'm really excited to be here during our second dose Dusk to Dawn event at Save Max Sports Centre in Brampton. Sir, the first question is, what you would like to say about this initiative? This is a marathon vaccination program and it is going to be for 40 hours. So what's your opinion on this one? Well, we actually, as you know, we ran a similar program with Doses After Dark when we were doing a big first dose push back in May. And what we saw there, certainly, and my good friend Dr. Abdu Sharkawi will talk about his experiences and what he saw. We saw some of the people who were most challenged, who faced the most barriers to getting vaccinated, coming out during the late evening and the overnight hours, and then into the early morning. We know that there are a lot of residents who work shift work. We know there are a lot of residents who work multiple jobs or odd jobs here and there. We know there are some people who are single parenting and it becomes a challenge for them to find childcare to get vaccinated, and just opening it up and providing those hours really helps us to reach more of the vulnerable people in our community. Sir, there are still people who doesn't want to go for the second dose, like the mRNA, right? And you have already said and you have already informed the people that there is no difference between Pfizer and Moderna. If you are getting Pfizer, the second dose, you can take the Moderna. But still people have that confusion that they don't want to go because it can create side effect on their body also. So what you would like to say that this is a difference which has been in the people's mind, they has to be eradicated. What you would like to say about that? Well, I think there's two sort of questions there. The first question is about side effects. And in general, there are expected side effects with any brand of vaccine that you might get. The side effects tend to be mild. And frankly speaking, the side effects are a lot better than spinning the wheel of chance and seeing what happens if you get COVID-19. So getting to 2 doses of protection through any combination, it has been shown to be effective. It's been shown just in principles to be able to provide that protection. And that ties into the second thing I want to say, which is, with the Delta variant, certainly in our community, what we have seen is that the people that are ending up in hospital, the people that are having severe outcomes with the infections, are almost starting to exclusively people who are either unvaccinated or people who are only partially vaccinated. So we're trying to outrun the Delta variant here, and basically the sooner we can get as many people to broad 2-dose coverage as quickly as possible, the sooner we'll be able to have not just that protection for our whole community, but protection for the individual who will be receiving it as well. So as we know that in Canada there are 3 or 4 variants, the Alpha variant, the Gamma variant and the Delta variant. So we have already heard that Delta variant is the most worst and the dangerous one. It is spreading across the Canada. But we have already noticed that a lot of cases have been found in Ontario especially, right? So what's the reason and how people should, cure themselves from this variant? Well, there is no cure to COVID-19, and the only way that you can actually really protect yourself is to make sure you get 2 doses of vaccine. Fortunately, we're in a situation now where there is broad vaccination coverage that can be reached because we have the supply, we have the capacity, we've got clinics like this that are going to run all night. And the reality is, no matter what variants seem to be popping up, they almost all seem to respond to protection with 2 doses of vaccine. So that's why it's a big push now. We've been having a competition with Calgary and other health units across the country all week long. But it's a bit of a friendly competition because the reality is we all want to see our whole country get back to normal. So we all win when we all get to broad second dose coverage. So you are the top doctor in the Peel region, and I hope that you are so happy. I can look that one that you are so happy that vaccination rollout has increased a lot, especially in the Peel region or the Ontario. So what do you would like to say that it's your particular
enthusiastic or something like that, that you have done that one, or you would like to say anything else? Well, I just think about what this community has been through throughout the COVID-19 pandemic. We were always going to be destined to have challenges with COVID-19, because it's not surprising that a disease that spreads from person to person will find fertile ground in places where there are inequities and disparities, in places where you have lots of people who can't work from home, and in places where you have just simply more people and a denser population. But I think it is a testament to the resilience of this community that we're now seeing, vaccination rate. Today we hit 50% of our 18 plus vaccinated. We've actually pushed out one of the highest first dose coverage rates. We're 79 we're inches to 80% on first dose coverage. Like it's just remarkable to see how much our community has sacrificed, and it's certainly been thanks to all of the public health staff and healthcare workers and partners and community agencies on the ground, but certainly our community and our council and their leadership in understanding the gravity of the situation, doing their part to stay safe, and then now doing their part to get vaccinated. The last message which you would like to say to the Peel region public, what you would like to say about the vaccination? I'm actually really hopeful that if we manage to do this, if we manage to reach really high levels of second dose coverage in our community, we can be one of the most protected communities, hopefully in one of the most protected countries in the world, in Canada, and then that will allow us to turn our minds to how we can help other places, because we know there are a lot of family members of people in our community that live elsewhere where the pandemic's not over, and we have a lot of know-how and expertise to be able to try to tackle that as well. So let's get to broad two-dose coverage. Let's try to get back to some sort of normal here and continue moving forward together. Thank you so much for talking with us. Thank you, sir. Thank you. So ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲॉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਾਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਾਮਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਬਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਕਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Thank you so much for having me. It's very exciting to be here. So what you would like to say about the Dusk Till Dawn program, the vaccination program, which is going to occur for 40 hours? This is a fantastic way to reach out to the community. As Dr. Lowe mentioned, a lot of members of our community have difficulty getting access to vaccines during regular hours. This provides an opportunity for them to maybe have a little bit more flexibility getting their vaccine. For young people who are used to or interested in being out on a Saturday night, it's nice to see an opportunity on a nice warm summer night that they can hear music outside, and there's an ice cream truck, and there's a nice energy around them, and can make them excited about doing something that's going to allow them to socialize in a healthy and safe manner with each other, to get back to school, to get back to their work environments in a healthy way, and obviously to protect people who live in their families. We know many of the members of our community live in multi-generational households, and we want to make sure that the whole family is protected. So I'm very excited about the response, and I want to say thank you. We forget that a lot of members of our community in Peel region, especially here in Brampton, are essential workers. We hear that a lot, but we really mean that we value people who have been driving our trucks, delivering our food, and driving ride shares for us, and working in our factories, and doing a lot of things that a lot of us don't necessarily recognize. And a lot of those people have not received the access, the acknowledgement that they deserve for being protected. This is our opportunity to really catch up and to tell every one of those people, thank you. You're important. We value you. You're a great part of our community. You are the reason so many of us were able to get through this pandemic, and we don't take you for granted. So I want to thank all of you and everybody who is an essential worker and part of this community who's here tonight. This is our opportunity to acknowledge you, and for the rest of your family or anybody else that you know who hasn't had an opportunity to do it,
come and get it. This is your chance. This is your chance to really show how much we value you and how important the sense of community is. So get your tika. Sir, like the ICU numbers are decreasing, even hospitalizations are also decreasing day by day. And it comes after the vaccination rollout has increased a lot, especially in the Ontario region. So what you would like to say about that? This is because of the vaccine only that these numbers are decreasing day by day? Well, vaccines don't work on their own. Let's make no mistake about that. The public health recommendations that were put in place that we're still using. I mean, I have had 2 vaccines. You know, there are many people here who've been fully vaccinated, but we're still wearing masks. You know, we are still doing some other things to ensure that we don't allow the virus to sneak through any little cracks that we may have in our defense as a whole community. So the vaccines, however, are without a doubt the most important defense that we have, and they're the most reliable way that we can protect not only ourselves in a durable way over a long period of time, but then to prevent the spread of the virus amongst others, especially since a lot of people may have mild symptoms or may not have symptoms at all of COVID-19. Having the vaccine, especially being fully vaccinated, really gives us the confidence that we will be able to stop the spread of this virus. And there's no more compelling example of why our case numbers have declined, of why we're only seeing sick people in hospital and in ICU who are unvaccinated or only partially vaccinated. That is a reflection of just how important the vaccines are. Thank you so much, sir, for talking with us. But the last matter which you would like to say to the public of Peel region that they should get vaccination as early as soon as possible. Yeah, as I said before, you know, the evidence is quite clear. We are getting better and better every week, and it's largely because the more people get vaccinated and the more they are fully protected, the more likely that fewer people get sick, the more likely we can take care of other issues in hospital. I was on call today. I saw lots of people with infections related to their surgically repaired knees and backs and other things, and that made me happy because I know that non-COVID issues are now being taken care of. We need more of that. We need people to get back into school. We need people to have their businesses operate and thrive successfully. We need to do a lot of things that rest almost exclusively on making sure we get as many people protected with 2 doses of the vaccine. So please come and get it. There's so much to look forward to. Thank you. And walk-ins 2 to 6 tonight, so you don't need an appointment. Just walk in. You can come here from 2 in the morning till 6. We're going to be here all night into the wee hours and well into the day tomorrow. So please don't miss your opportunity if you want to come to the Save Max Center here in Brampton. Thank you so much for talking with us, sir. Thank you. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸੇਵ ਮੈਕਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 40 ਆਵਰ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500-2600 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ 12000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਵਾਕ ਇਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦਾ